A Nova Nissan NP300 2026 chega com a missão de renovar completamente uma das pequenas mais queridas e reconhecidas do México. Ela mantém uma essência robusta e confiável que sempre caracterizou o modelo, mas agora traz visual mais moderno, tecnologia atualizada e conjunto mecânico ainda mais preparado para encarar tanto o trabalho pesado quanto o uso no dia a dia. O público mexicano já conhece bem o nome NP300, que há anos domina as frotas comerciais e também serve muitas famílias que precisam de uma caminhonete versátil. Para 2026, a Nissan promete uma atualização de peso, tanto no design quanto na plataforma. As informações ainda são limitadas, mas tudo indica que ela será uma das maiores evoluções da linha nos últimos tempos. No mercado mexicano, a versão 2025 comica a partir de cerca de $422.900 MXN, e as estimativas apontam que a nova geração 2026 deve ter preço inicial torno de $500.000 MXN, considerando os novos equipamentos e melhorias gerais. Mesmo com esse reajuste, o custo-benefício deve continuar sendo dos pontos fortes da paquete. Visualmente, a NP300 2026 deve impressionar. A frente ganha uma grade mais imponente e alta, com faróis possivelmente LED, e para-choque com aparência mais robusta, preparado para encarar terrenos difíceis. As linhas laterais continuam marcantes, com vincos fortes que reforçam o caráter de utilitário resistente. A cacamba mantém excelente capacidade, agora com acesso mais fácil graças ao degrau lateral integrado. Esse tipo de detalhe, simples mas funcional, mostra que a Nissan quer manter a NP300 como referência em praticidade. Mesmo nas versões de entrada, espera-se que a caminhonete traga rodas de aco de 16 polegadas e news de uso misto, reforçando o foco em durabilidade. Já nas versões mais equipadas, rodas de liga leve e detalhes cromados podem aparecer para agradar também quem busca veículo de trabalho que mantenha visual moderno e atraente. O interior da NP300 sempre foi pensado para o trabalho, mas a Nissan vem melhorando bastante esse aspecto nos últimos anos. O modelo 2026 deve dar passo à frente, trazendo painel redesenhado com melhores materiais e sistema multimédia mais moderno. Nas versões atuais, a paquete já oferece conectividade via Bluetooth, entrada USB e até ajuste de altura no volante e no banco do motorista, itens que tornam o uso diário mais confortável. Para 2026, espera-se também mais isolamento acústico e uma cabine com desenho mais ergonômico, especialmente nas versões de cabine dupla, voltadas para quem usa a paquete tanto para o trabalho quanto para viagens e lazer. A cacamba continua sendo dos grandes destaques, ampla, profunda e resistente, projetada para suportar até cerca de 1.430 kg de carga útil, dependendo da configuração. Sob o capô, o motor 2.5L de 4 cilindros deve continuar presente, oferecendo algo em torno de 166 horsepower na versão a gasolina, e 161 horsepower na versão a diesel, com torque superior a 290 lb-pi. Essa combinação já se mostrou suficiente para enfrentar o trabalho pesado, o reboque de até 3 toneladas e a rotina de uso intenso em terrenos acidentados. A transmissão manual de 6 marchas é padrão nas versões mais simples, enquanto versões futuras podem receber câmbio automático, dependendo da excitação e da estratégia de lencamento no México. A tração traseira continua sendo o padrão, mas há grandes expectativas de que versões 4x4 estejam disponíveis, especialmente para quem trabalha em regiões rurais ou precisa encarar lama e estradas de terra com frequência. A eficiência energética, como sempre, não é o ponto principal em uma caminhonete desporto, mas a Nissan vem trabalhando em otimizações de consumo e emissões. O foco é oferecer equilíbrio entre potência, durabilidade e economia. Algo fundamental para quem usa o veículo todos os dias para trabalhar. Em termos de tecnologia, a NP300 2026 promete trazer salto considerável.
Mesmo nas versos atue. Yaha controle dinâmico de veículo VDC, assistente de subida rampa HSA, diferencial de deslizamento limitado LSD e controle de estabilidade de reboque TSA. Esses recursos aumentam a segurança, principalmente quando o veículo está carregado ou puxando peso extra. Para 2026, é esperada que a Nissan introduza sistemas de assistência mais avançados, como alerta de colisação frontal, frenagem autonoma de emergência, sensores de ponto cego e talvez até câmera de 360 graus, algo que já é tendência em várias pickups concorrentes. Essa modernização é importante para manter a NP300 competitiva frente às novas marcas que estão chegando ao mercado, especialmente as chinesas, que têm investido pesado em tecnologia e preço agressivo. A conectividade também deve evoluir. Espera-se que a caminhonete traga uma nova central multimídia com tela maior, compatível com Android Auto e Apple CarPlay. Assim, mesmo veículo voltado ao trabalho passa a oferecer o conforto digital que o motorista moderno busca. No quesito segurança, a Nissan sempre manteve bons padrões, e a nova NP300 deve reforçar isso com mais airbags, melhor estrutura de absorção de impactos e sistemas de estabilidade mais refinados. Esses recursos fazem diferença real para quem passa longas horas ao volante, muitas vezes em estradas com carga ou passageiros. Dos grandes diferenciais da NP300 é sua versatilidade. Ela não é apenas uma caminhonete de fazenda. Pode ser usada como veículo de trabalho, frota de empresa, carro de família ou até para lazer e viagens. As versões de cabine simples são perfeitas para transporte de carga, enquanto as de cabine dupla atendem quem precisa de espaço interno sem abrir mão da cacamba. A versão chassi é uma das favoritas de empresas e frotistas, que permite instalar carrocerias personalizadas, bow, carga seca, frigorífico, entre outros. Outro ponto forte é o pós-venda. A Nissan tem uma ampla rede de concessionárias e oficinas em todo o México, garantindo manutenção fácil e pica disponíveis. Isso reduz o tempo parado e o custo de operação. Dois fatores cruciais para quem depende do veículo no dia a dia. Em relação ao preço, a expectativa é que a Nissan NP300 2026 comece cerca de $500.000 MXN, podendo ultrapassar $600.000 MXN nas versões mais completas ou equipadas com motor diesel e tração 4x4. Essa faixa de preço mantém a pacape posição competitiva frente a rivais como Toyota Hilux, Ford Ranger, Chevrolet S10 e Mitsubishi L200. A principal vantagem da NP300 em relação a moedas concorrentes é o equilíbrio entre robustez, simplicidade e custo de manutenção. Ela não tenta ser uma caminhonete de luxo, mas sim uma ferramenta de trabalho eficiente, resistente e confiável. No entanto, há alguns pontos de atenção. É importante verificar se a versão escolhida traz exatamente os recursos que você precisa. Versões básicas podem ter acabamento mais simples e menos tecnologia. Para quem quer conforto e uso urbano, vale investir em versões intermediárias. Também é bom avaliar o tipo de combustível. O motor a gasolina é mais acessível e ideal para trajetos curtos e urbanos. O diesel é mais indicado para quem percorre longas distâncias ou transporta carga pesada regularmente. A tração também é fator chave. Se o uso for majoritariamente urbano ou em estrada pavimentada, a tração traseira é suficiente. Mas se o terreno for irregular, montanhoso ou com lama, vale considerar as versões 4x4, que garantem mais segurança e desempenho fora de estrada. Em resumo, a Nissan NP300 2026 promete manter sua reputação de caminhonete resistente, confiável e pronta para o trabalho. Agora com tuque moderno e mais tecnologia. A nova geração busca equilibrar tradição e inovação, oferecendo ao comprador mexicano veículo que continua sendo uma das melhores opções em termos de durabilidade e praticidade. Para quem busca uma pacape que aguente o tranco e ainda ofereça conforto e conectividade, a NP300 2026 deve ser uma escolha segura.
Se voce usao viculo para o trabalho, transporte de carga o até mesmo para laser e viagens em familia, isa caminhonete vai atender bem a essas diferentes realidades. Mercado cada vez mais competitivo, com novas marcas chegando e oferecendo propostas inovadoras, a Nissan aposta na experiência acumulada e na confiança que já construiu ao longo dos anos no México. Essa nova geração da NP300 não vem apenas para substituir a anterior, mas para consolidar a liderança da Nissan entre as paquetes médias do país. Com base em tudo o que se sabe até agora, a Nissan NP300 2026 combina tradição, força e truque de modernidade. Ela continua sendo uma das melhores escolas para quem precisa de uma caminhonete que realmente trabalha. Entrega desempenho sólido e ainda traz o selo de confiabilidade de uma marca que entende do assunto. O público que valoriza custo-benefício, resistência e praticidade vai se sentir em casa com esta nova geração. E com o preço estimado de $500.000 MXN, a NP300 2026 deve continuar sendo uma das opções mais racionais e completas do segmento no México. Pronta para enfrentar tanto a concorrência quanto os desafios do dia a dia.